1, 2, change. Foot combative arts, snap kick. 1, 2, change. 1, 2, change. Storm kick. 1, 2, change. 1, 2, change. Roundhouse kick. 1, 2, change. 1, 2, adopt, ready, stance, ready. Feet together. Up. Up. Adopt, ready, stance, ready. Rifle attack on movement. Adopt, fighting stance, ready. Go. Feet together. Up. Up. Adopt, ready, stance, ready. 6 feet arch pole, fighting techniques on movement. Adopt, fighting stance, ready. Go. Feet together. Up. Defensive techniques. Defense against straight punch. Defense against 3 feet arch pole. Defense against overarm rear classic bear hugs. Defense against underarm rear classic bear hugs. Defense against knife attack.
rear naked choke. Defense against roundhouse kick. Escape from side headlocks. Defense against pistol attack. Escape from hand-shoulder grabs. Offensive and defensive against 6 feet ash poles. Up. Up. Bow. Tuwape makofi mazuri wanajeshi wetu wa brigade specially kwa ujuzi wao wa kipekee. Lakini don't try this at home. Hivi sasa tutapata burudani kutoka Yellow Wagoners na wimbo wao Hongera Baba wa Taifa, Amiri Jeshi Mkuu. Yellow Wagoners tafadhali. Mheshimiwa Rais wetu, tunakufurahia sana leo. Maendeleo tumeyaona na daima tunajiendeleza. Umetutoa mbali kama taifa, umetimiza mengi ndio maana tunakupongeza. Umetutoa mbali kama taifa, umetimiza mengi ndio maana tunakupongeza. Hongera Baba Taifa, hongera Baba Taifa, hongera Amiri Jeshi Mkuu. Hongera Baba Taifa, hongera Baba Taifa, hongera Amiri Jeshi Mkuu. Hongera.
utawala wako, usalama uko imara. Umeimarisha huduma za afya hadi mashinani. Twajivunia kina mama na vijana wamenufaika chini ya uongozi wako. Elimu tumepata, kazi tumepata, stima tumepata, na maji tunapata. Umetutoa mbali kama taifa, umetimiza mengi ndio maana tukupongeza. Umetutoa mbali kama taifa, umetimiza mengi ndio maana tukupongeza. Hongera baba taifa, hongera baba taifa, hongera amiri jeshi mkuu. Hongera baba taifa, hongera baba taifa, hongera amiri jeshi mkuu. Hongera, 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 hongera. Barabara zetu. Asante sana Yellow Wagoners. Mheshimiwa Rais hivi sasa nampisha Maalim Abdul Rahman atakayetuletea shairi linalosema Rais, tutakukumbuka kwa legasi yako bora. Abdul Rahman ni mwalimu wa madrasa brigedi ya 4. Anazungumza pia kuhusu maendeleo humu nchini. Hakika ninalo jambo nataka kuwajuzeni, tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Uhuru uloyafanya, wallahi thank you so much. Wamekutambua Kenya, twakupenda sikufichi. Wale wakuhanya-hanya wagizani bila tochi, tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Mambo sasa dijitali wa Kenya twajionea, katufanyia sahali mwendo katupunguzia. Kenya twami kukumbuka sana kwa legasi yako bora. Zana zote za kivita zitele serikalini, usalama umekita baharini na nchini. Hakuna tena uskota, twaishi kama peponi. Tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Ongera twakupa hai kwa uongozi jamili. Mola akupe uhai na nguvu kama jabali. Kenya sasa ni Dubai, huduma kila mahali. Tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Umeboresha huduma kwenye yako serikali. Kila kambi Kenya nzima mejenga hospitali. Jeshi sasa liko wima, afya zao wazijali. Tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Tumpe makofi. Ndugu zangu goodbye, I am winding up. Nimechoka niko hoi, nataka nikanywe supu. Mkinge na maadui raisi wetu muhibu. Tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Tumpe makofi mwalimu wa madrasa brigedi ya 4. Hakika Mheshimiwa Rais, tutakukumbuka kwa legasi yako bora.
Hivi sasa nawapisha wanakwaya wa Roman Catholic watakao tuletea wimbo unaosema Hongera Rais Uhuru. Kwenye wimbo huu Mheshimiwa Rais, wamekuombea Mungu akulinde daima na akupe amani na maisha marefu hata unapostaafu. Kwaya hii imejumuisha kwaya za kanisa mbalimbali kutoka majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya. Kwaya ya Roman Catholic wakiwa tayari na wimbo Hongera Rais Uhuru Kenyatta. Karibu. Siku ya furaha, leo ni siku ya heshima, leo ni siku ya shukrani, ni siku ya kukupongeza kwa dhati Rais wa Jamhuri. Leo ni siku ya furaha, leo ni siku ya heshima, leo ni siku ya shukrani, ni siku ya kukupongeza kwa dhati Rais wa Jamhuri, kwa yale umefanyia taifa letu. Pokea shukrani zetu kwa yale umefanyia taifa letu. Pokea shukrani zetu. Leo ni siku ya furaha, leo ni siku ya heshima, leo ni siku ya shukrani, ni siku ya kukupongeza kwa dhati Rais wa Jamhuri. Leo ni siku ya furaha, leo ni siku ya heshima, leo ni siku ya shukrani, ni siku ya kukupongeza kwa dhati Rais wa Jamhuri. Katika muda wako sote tumeyaona, katika nchi yetu kwa njia mbalimbali. Heko, 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 heko. Katika muda wako sote tumeyaona, katika nchi yetu
tuwape makofi mazuri. Makofi tafadhali kwa wanakwaya wetu wa Roman Catholic na wimbo wao Mungu akulinde daima. Hivi sasa tutapata burudani kutoka Maroon Commandos na wimbo wao Charonyi ni wasi. Karibuni Maroon Commandos. Wanavida na mrogo wa mwasine Isiane komana Ili manyanga inyocha sije Eka kiretie ramsedirive Ninakoye bane sindibenana Nikuandikia babarua Wanavida na mrogo wa mwasine Isiane komana Ili manyanga inyocha sije Eka kiretie ramsedirive Ninakoye bane sindibenana Nikuandikia babarua Wanavida na mrogo wa mwasine Isiane komana. Asante sana Maroon Commandos. Kwa hakika safari ya maisha ina milima na mabonde. Hivi sasa tutapata burudani kutoka bendi zetu za majeshi ya ulinzi. Chini yake Sergeant Bet. Bendi tafadhali. Na pia wataweza kutuletea nyimbo 5 ikiwemo Red Red Wine. Karibuni.
makofi bendi za majeshi ya ulinzi baada ya kuweza kutuandalia siku ya leo burudani safi kabisa, wakiweza kuondoka hapa uwanjani. Mheshimiwa Rais, tutaweza kupata ukanda wa video ambao umeweza kuandaliwa na kitengo cha wanahabari cha majeshi ya ulinzi ya Kenya, Strategic Communications Documentary, ili weze kutueleza ama kuweza kutuonyesha kazi ambazo uliweza kutekeleza katika majeshi ya ulinzi na hali kadhalika ujenzi wa taifa kwa ujumla kama mjeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Studio, iwapo mko tayari tafadhali, tuweze kupata hii military documentary ambayo itaweza kutuonyesha kazi mbalimbali alizotekeleza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. I, Uhuru Kenyatta. April 9th, 2013. Uhuru Muigai Kenyatta was inaugurated and sworn in as the 4th President and Commander-in-Chief of the Defense Forces at Moi International Sports Complex in Kasarani. Upanga hiyo ishara ya kwamba amekuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. His Excellency President Uhuru Kenyatta became the first president to be elected under the new Constitution 2010 and later re-elected in 2017 for the second and final term in office. I undertake today to be the custodian of the dreams of all and to be the keeper of the aspirations of those who voted for me and those who did not. From the onset of his tenure, President Uhuru Kenyatta focused on, among other things, national security and defense of Kenya's territorial integrity. Two years before he ascended into office, Kenyan forces had entered Somalia territory in pursuit of Al-Shabaab terrorists who had staged many deadly attacks inside Kenya. That incursion, the first of its kind in the country's military history, posed a security challenge not just for the soldiers but also for the civilians in Kenya who ran the risk of being retaliatory terrorist attacks. The entry of the Kenya troops in AMISOM gave fresh impetus to the mission and single-handedly liberated Kismayu, the main city in southern Somalia, which was the terrorist stronghold. Kama sio nyinyi kuwa hapa, wengi wenu mwaelewa matatizo mbaya hawa wana Shabaab wametuletea kule nyumbani. Kuja kwenu hapa kumeokoa maisha ya wenzenu wa Kenya wengi sana, na wa Kenya washukuru yale ambayo mmetenda. In other peace support operations, Kenya has re-engineered its participation in peacekeeping through a more focused approach. Currently, Kenya is participating in many UN missions with a quick reaction force as part of the MONUSCO. At the same time, Kenya is preparing to deploy a signals unit to provide communication link to the MONUSCO force headquarters. Most recently, the Commander-in-Chief approved the deployment of the East African Community Regional Force that shall be deployed in the Democratic Republic of Congo, DRC. The regional force will work with local provincial authorities to support an orderly and permanent disarmament process. As the operations progressed, KDF troops then required to be well equipped to undertake their mandate. Over the last decade, the Kenya Defense Forces KDF has recorded tremendous expansion and modernization under the stewardship of President Uhuru Kenyatta as the Commander-in-Chief. We will not only continue to give whatever support that we can in terms of equipment, firepower,
both air, land, and sea, but also in doing whatever we can to continually also improve the welfare of the KDF soldier. In tow with modernization, KDF saw an expansion through recruitment and installations of new establishments to ensure a robust force posture. A lot has been achieved through revamping and creation of specialized units and formations in all Kenya Defence Forces services, this with the aim of meeting emerging threats which increasingly present as asymmetric. Notable was the acquisition of modern systems which has greatly enhanced KDF's stature as a premier force within the region. Among the new KDF specialized capabilities is the establishment of the Special Operations Force Command. The Kenya Air Force enhanced its This base at Manda is a critical focal point for our sacred national duty of defending our sovereignty, maintaining our territorial integrity, securing our borders, and preserving our cherished freedoms and our way of life. Given the growing investment in this part of our country and the promise of the maritime domain, Manda is an invaluable listening and watching tower for Kenya and Kenyans. To ensure that KDF is up to the task of protecting the country's sovereignty, training of the troops took precedence in the President's agenda. A major preoccupation in the KDF during peacetime in sharpening the arrowhead for mission readiness. In the last decade, training and education programs have been tailored to develop soldiers' mental, moral, and physical qualities. Mission-focused training seeks to equip the soldier with the skills required to face threats in a variety of operating environments. The last 10 years has further seen an increased training at a multi-agency level as well as the bilateral training. Still on matters training and education, May 2021 saw the establishment and charter awarding of the National Defence University Kenya (NDUK), which further received full operationalization on 3rd August 2022. The university aims at enriching strategic knowledge, promoting creativity, encouraging innovation and initiatives that will enhance a dynamic academic environment. National Defence University Kenya will reinforce our country's defence forces and expand their military and civil diplomacy proficiency. Under President Uhuru's administration, a broad spectrum of welfare framework catering for the KDF personnel, their families, and military veterans was established. In 2017, the Kenya Defence Forces established a robust effort in the welfare of its personnel and cascaded welfare centers in formations or units and bases with the formation of Compensation and Welfare Branch in 2018. In ensuring the mental health of the personnel, the Defence Forces Wellness Center was inaugurated in October 2020. In matters healthcare, the Kenya Defence Forces has made great strides, including constructing new healthcare facilities to serve military personnel and their families, while existing facilities have been elevated to boost service delivery. At the center of the reforms that we have instituted has been our efforts to elevate the welfare
Notably, the Defence Forces focuses on establishing affordable housing for each service personnel in contribution to the Affordable Housing Action Plan. Sites for the project include 15 acres parcel of land at Roysambu in Nairobi, 300 acres at Kwambuzi in Nanyuki, 10 acres at Nyali Barracks in Mombasa, 21 acres at Laned Barracks, and 200 acres at Gilgil Barracks in Nakuru County. As a secondary role, KDF is mandated to assist and cooperate with other authorities in situation of emergencies and disasters. The last 10 years has seen KDF provide support to civilian authority through evacuation of citizens from collapsed buildings and floods, water provision through sinking of boreholes, construction of dams and water ponds, environment preservation through tree planting under the Environment Soldier program, provision of health assistance through mobile health camps, among other activities. World over, the military is the ultimate instrument of national power. Cognizant of this fact, President Kenyatta, as the Commander-in-Chief, paid a close attention to Kenya Defence Forces is built beyond defence of Kenya's borders to playing a greater role in national development. With time, the role of defence in national development became evident. As a result, the Kenya Defence Forces have been involved in numerous activities that have seen it interact with the citizenry and has in turn boosted trust and confidence of the civilians in the institution of the military operations. In 2017, the government embarked on national developments under the Big Four Action Plan. We want to put enough on our tables, and we want a lower cost of living. I have come up with 4 responses to these concerns, and I call them the Big Four: food security, affordable housing, manufacturing, and affordable healthcare for all. In its contribution to food security, the Kenya Defence Forces is credited for the successful implementation and management of the Kenya Defence Forces food processing factory in Gilgil. Through the Gilgil-based factory that was officially commissioned by the Commander-in-Chief, the military has been drying fresh vegetables in times of plenty to be used in times of drought and famine. The restoration of the Kenya Meat Commission and establishment of the Kenya Shipyard Limited has also brought to the fore critical enablers in the food security pillar. Under President Uhuru's stewardship, Kenya Meat Commission has been turned around into a profit-making venture besides providing market for livestock. On the other hand, the establishment of the Kenya Shipyards Limited at the Kenya Navy Base, Mtongwe, as well as the Kisumu Shipyard will improve the naval capabilities while at the same time contributing to the growth of the blue economy. It's a culmination of dedicated hard work, commitment from both the KDF and their partners, Damen of Netherlands, who have actively worked together to have us reach this point. Having commenced 4 years ago, this completion heralds a new chapter in shipbuilding and repair in Kenya. Bedrock for our sustainable transformation of our ocean and blue economy. The Kenya Shipyards Limited is credited for restoring Uhuru 1 after 15 years of inactive service, as construction of MV Uhuru 2, a one area. On infrastructure development, KDF engineers were tasked to rehabilitate the then stalled Nairobi-Nanyuki and Nairobi-Kisumu meter gauge railway lines. The rehabilitation is aimed at spurring economic growth in the regions where the railway line traverses. The engineers further have played a key role in the construction of the Uhuru Gardens Museum and monument that will not only showcase and preserve the country's heritage
but also display the evolution of KDF through the decades. The leadership and guidance by His Excellency President Uhuru Kenyatta has propelled and boosted military capabilities and sharpened the arrowhead to effectively serve the nation. Your Excellency, sir, we at the Kenya Defence Forces salute you today for the premier milestones, immense support, guidance and transformative leadership of the Kenya Defence Forces towards a premier, credible and mission-capable force deeply rooted in professionalism. And for you KDF, hongera kwa kupenda nchi yenu. God bless our defense forces and God bless Kenya. Asanteni sana. Basi Mheshimiwa Rais, umeweza kushuhudia jinsi majeshi ya ulinzi ama familia ya majeshi ya ulinzi, the Kenya Defence Forces, wakiwa na furaha kwa kazi uliyotekeleza chini ya uongozi wako. Na twazidi kusema asante sana Mheshimiwa Rais. Basi Mheshimiwa Rais, hivi sasa nitamwalika Luteni Kanali Mwachinalo aweze kuendelea na kipindi ambacho kitaweza kufuata. Lieutenant Colonel Mwachinalo, sir. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi wetu mkuu, kwa idhini yako naomba kuendeleza sherehe wa zawadi. Zawadi 6 za kwanza zitamwendea mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta. Watakaompa zawadi ni wafuatao: Military Wives Association of Kenya almaruf kama MWAK. Atakayewasilisha zawadi hii ni mwenyekiti wao mama yetu Bi Tabitha Kibochi. Jeshi la ulinzi litatoa zawadi yake.